Ciudad de Mexico, Proceso. En el relanzamiento de la campana presidencial de José Antonio Meade el pasado 6 de mayo, Emilio Gamboa exclamó eufórico, en entrevista con el periodista Enrique Méndez de la Jornada, "Hay tiempo para ganar. El partido es mágico." Tiene razón el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Décadas de experiencia con la alquimia electoral han convertido a los dirigentes del viejo partido de Estado en verdaderos magos del fraude. Con poquito, pero vamos a ganar, declaró el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Armando Nera, confiado en que la mezcla perfecta de operación clientelar, acarreo delincuencial, violencia política y guerra sucia funcionaron para colocar a Meade en los pinos el próximo 1 de julio. Efectivamente, Meade ha citado numerosas veces los fraudes perpetrados el año pasado en Coahuila y el Estado de México como ejemplos a seguir rumbo a la presidencia de la República. El senador priista Manuel Cavazos fue más preciso en su argumentación, también en entrevista con Enrique Méndez el mismo domingo 6, las elecciones se ganan en la casilla y para Linares Sueco, Eastbach, esa distancia entre la casa y la casilla se necesita mucha organización y estructura, y eso solo lo tiene el PRI. Cavazos después remataría, las encuestas se hacen en casa. Y se le preguntan, ¿usted dice por quién piensa votar? Pero que es día se levante votar, dice el fútbol y la fiesta, eso es otra cosa, y eso no lo toman en cuenta. Queda perfectamente clara la estrategia del PRI. Gastaron millones de dólares, euros y pesos al margen de la ley para, por un lado, movilizar legions de ciudadanos vulnerables por medio de operativos ilegales de carreo de votantes y, por otro lado, desmovilizar a los simpatizantes de sus adversarios por medio de la intimidación, el miedo y la distracción. De manera complementaria, el régimen también utilizará amenazas directas y estrategias de captación, la fórmula clásica de plata o plomo, tanto para ahuyentar a los representantes de casilla de Marina como para domar a los ciudadanos funcionarios de casilla que pudieran atreverse a denunciar las irregularidades. Tal y como lo ha documentado el periodista Salvador García Soto, vis. https://bit. Light-to-Rufsab, el PRI sabe que es suficiente con ejercer un control absoluto sobre 10% o 15% de las 155,000 casillas, sobre todo las ubicadas en las zonas rurales más marginadas del país. Si logran retaker estas casillas con boletas electorales a su favor, y anular las de López Obrador, podrán compensar la enorme pérdida de votos que seguramente sufren en las zonas urbanas. Y si por alguna razón estas estrategias no surten efecto, siempre queda el último recurso, la muerte. En el relanzamiento del 6 de mayo, Meade convocó a los militantes del PRI a jugarse a muerte para defender lo que creemos en este país. Justo el día anterior, el periodista Ricardo Ailman había lanzado vía Twitter una invitación pública a los seguidores de López Obrador para que acaben con la vida del tabasqueño. Ese mismo sábado, 5 de mayo, fue asesinado el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tenango del Aire, Adiel Zerman, de 39 años, en el Estado de México. El PRI se niega a aceptar su derrota. Al parecer, el viejo partido de Estado está dispuesto a cualquier cosa con tal de no soltar el poder.
El higacito como higacito de Felipe Calderon podría ligar a ser pecada minuta en comparación con el megafraud que tienen planido los prianistas contemporáneos. López Obrador ha ganado la primera fase de la batalla, la lucha en la opinión pública por colocarse como el probable ganador el 1 de julio. En contraste con 2012, todas las encuestas ahora colocan a AMLO con una enorme ventaja sobre sus rivales. Hasta los periodistas de Televisa y de Milenio han tenido que bajarse de su pedestal y por lo menos fingir su respeto hacia el tabasqueño. Sin embargo, la euforia la pesobradorista tiene el riesgo de obnubilar la razón de sus simpatizantes. Pareciera como si de la noche a la mañana, por arte de magia, México se hubiera convertido en una auténtica democracia electoral en la que los mayores candidatos y los políticos más populares accederán a los cargos públicos. La recta final es siempre lo más difícil en cualquier carrera y el actual proceso electoral no es ninguna excepción. Si Marina no logra inhibir y desarticular la normalización ilegal que tendrá lugar en los distritos más vulnerables y marginados del país, difícilmente podrá cantar victoria la noche del 1 de julio. Los ciudadanos también tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad histórica. El próximo 31 de mayo se cierra el plazo para registrarse como observadores electorales ciudadanos. Solamente los ciudadanos debidamente acreditados por el Instituto Nacional Electoral como observadores podrán vigilar las casillas durante la jornada electoral y también atestiguar personalmente el conteo de los votos y el llenado de las actas durante la noche del 1 de julio. El trámite es sumamente sencillo. Solamente hay que acudir a cualquier módulo del INE con su credencial de elector y dos fotografías en mano. Para más información vis https://dialogesdemocracia. Humanidades.unam.mx participa.esperemos que cientos de miles de ciudadanos decidan participar directamente en la defensa de la legalidad y la democracia durante estos comicios históricos. De lo contrario, que la nación nos lo demanda. Este análisis se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.